Halo, assalamualaikum teman-teman. Ada apa orang di sini? Waalaikumsalam. Iya. Okay, guys. Can you turn on your camera, please? Because I cannot see you from here. Yeah, we have 9 students today. Okay. Okay, biasanya ada berapa total mahasiswanya dalam satu kelas? How many of you in this class? Total 53, Miss. Okay, so you are 53, but today there are only 10 students ya, hanya 10 sepertinya, karena 11 kan dengan saya di sini. Berarti baru 10 orang ini yang join. Oke. Untuk link presensinya sudah saya kirimkan ke di chat box. Silahkan diisi presensinya masing-masing. Pastikan tersubmit ya presensinya. Alright, so guys, today is your second meeting, and you are going to learn with me today with Miss Honey. Yeah, you can call me Miss Honey. And for today meeting, if I'm being too fast, please interrupt me. Okay, so I'm going to use a mixed language. I'm going to use English and also Indonesia. So don't worry. Yeah, don't worry. Okay. And before I start, do you guys still remember your previous material? Your previous material yesterday. What did you learn yesterday? Listening, miss. Okay, listening. All right, so today I think we are going to have a kind of practice, yeah, like the summary of your learning these 7 days. Okay, I think Aisha, you raise your hand. I can see from here that you raised your hand before. Okay, I think your connection is quite unstable. Is it right? Koneksinya agak nggak stabil ya di sana ya. Yes, Miss. Dikarenakan keseluruhan melaksanakan juga. Okay, alright. So, karena memang ini terkendala internet ya sepertinya. Jadi nanti ketika misalnya memberikan soal-soal atau pertanyaan or question, kalian bisa menjawabnya di chat box saja ya. Karena biasanya kalau on mic itu putus-putus. Jadi nggak apa-apa di chat box saja. Alright, so okay. Lumayan ya sudah 14 orang. Sambil menunggu nggak apa, kita mulai aja. Okay, I'm going to share my screen first. Share screen. Yang baru join silakan mengisi presensi ya. Linknya mungkin bisa diminta di teman yang sudah mengisi. Okay, guys, apakah PPT saya sudah nampak di layarnya teman-teman? Yes, Miss. Okay, thank you. All right, so as you guys know that in Tuvo you are going to have three section of question ya. Jadi ada tiga bagian dalam TOEFL. Yang pertama nanti yang akan kalian hadapi adalah listening duluan. Yang akan kalian hadapi adalah listening duluan. Lalu yang kedua yaitu structure atau yang berbau grammar-grammar gitu. Dan part terakhir adalah reading section ya, bagian reading. Jadi pastikan
pastikan energi kalian itu masih tersisa banyak di listening dan structure karena biasanya kebanyakan orang itu mereka sudah sangat lelah mengerjakan listening dan structure akhirnya di readingnya itu apalagi reading bacaannya biasanya agak panjang ya biasanya itu kayak oh my god I'm so exhausted gitu jadi aduh udah capek banget I don't have energy to read the whole text gitu that's why you learn here jadi kita belajar bersama ini just information aja jadi ada 3 section dan mungkin teman-teman juga sudah pernah mengerjakan ya ini sekedar reminder aja. Alright, nah di listening sendiri nanti akan ada 3 part ya. Mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh pengajar sebelumnya. There is part A, part B, and also part C. Nah, part A itu yang paling mudah ya karena satu nomor itu satu conversation. Jadi kalian cukup dengarkan satu conversation untuk satu nomor saja, si A dan si B. Nah, sedangkan di part B sama dia ada si A dan si B, namun untuk satu percakapan itu untuk 5 nomor biasanya. Jadi kayak gitu. Jadi memang kalian harus fokus to the whole topic, fokus dari awal sampai akhir. Karena nanti akan muncul 5 pertanyaan dari conversation tersebut. Nah, lalu yang pasti ini biasanya dia hanya hanya ada suara satu orang atau monolog yang mendeskripsikan sesuatu atau menceritakan sesuatu gitu. Oke. Okay. Nah, ini di part A. Part A itu kalian akan mengerjakan beberapa nomor yang dimana saat mengerjakan soal you have to focus on the second line only. Ya, jadi kan ada 2 orang nih, ada the first one and also the second line. If you are doing your listening, cukup fokus yang kedua aja. Karena in the question, di question itu pasti yang ditanyakan adalah apa yang dimaksud oleh orang kedua. Ya nggak? Kemarin sudah latihan ya, if I'm not mistaken. Nah, jadi intinya pasti orang kedua. Lalu juga fokuslah pada similar sound. Similar sound is pengucapan yang mirip-mirip, ya. Justru hindari pengucapan yang mirip. Biasanya itu pengecoh. Pengecoh dari misal kalian di audio itu dengar kata rice gitu, rice. Sedangkan di option bisa jadi nanti tiba-tiba muncul kata nice. Nah, justru yang mirip-mirip ini biasa pengecoh. Jadi, hindari pilihan jawaban yang kiranya ada kata yang mirip gitu, yang mengecoh gitu ya. Lalu yang ketiga itu kan fokus dengan sinonim. Misalnya, the second speaker said that, uh, I think I forgot to submit my paper. Nah, biasanya di option itu tidak akan muncul kata forget. Tapi yang muncul apa? Yang muncul adalah didn't remember, tidak ingat. Gitu. Jadi fokuslah ke sinonimnya. Karena di option dia tidak akan secara gamblang menyebutkan jawabannya, tapi carilah sinonimnya. Misalnya si audio, si second line-nya, ya, si second speaker itu bilang, I forgot. Berarti carilah di option yang kira-kira artinya sama dengan forgot, yaitu didn't remember. Seperti itu. Lalu negative expression dan fokus ke who, what, for question. Okay, I think it will be better if we practice. Okay, before we do the practice, do you have any questions so far regarding to the listening part? Adakah pertanyaan tentang listening sebelum kita praktek lagi? Ya mungkin kemarin sudah, tapi hari ini lagi. Gak apa-apa, kita perbanyak praktek. Adakah pertanyaan sebelumnya? Atau langsung aja wis ke listening. Oke, berarti sebenarnya saya belum share audionya. I need to make sure.
Okay, then. All right, let's try to do this part ya. Jadi kita langsung putar 1 sampai 6. Nanti saat kita bahas teman-teman dimohon untuk memberikan jawabannya di chat box ya. Oke. Now, we will begin part A with the first conversation. Oke. Apakah suaranya muncul di device teman-teman? Muncul ya? Muncul atau tidak suaranya tadi? Muncul, Miss. Oh, oke. Oh, I'm afraid if I make the screen become full screen, takutnya nggak putar. Dicoba dulu ya. Now, we will begin part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Okay. Do you need one more time to repeat? Okay. All right. How about number 1? You guys still missing number 1. Mungkin ada yang mendapatkan jawaban nomor 1 tadi. Atau kita ulang sekali lagi ya untuk to find number 1. Okay. Okay, let's play one more time to make sure. Now, we will begin part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee?
It tastes extremely bitter this morning. Okay, number one. Di situ, the girl asked like, "Are you enjoying your coffee?" And then the man said, "What? What did the man say about the coffee? It takes what? It takes extremely better this morning." Ya, it takes extremely better this morning. Kira-kira maksudnya apa itu? Nah, ini benar-benar lebih baik pagi ini. So the answer is, okay, we have from Igo Febri. Yang lain gimana? Baru 2 orang yang mengirimkan jawaban di chat box. How about others? How about others? Ayo yang lain? Yang lain? Okay, we have from Reiki here. Oke, I think yang nomor 1 dan 2 ini kayaknya masih beberapa skip ya. B, D, A, B, A. What does the man mean? Sorry, kok. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Okay, number 1. It tastes extremely bitter this morning. I'm sorry, it's not better, but bitter. It tastes extremely bitter. What is bitter? What is bitter? Bitter, bitter. Apa itu bitter? Bitter sweet. Bitter is pahit ya. Kalau extremely bitter berarti sangat-sangat pahit. So, the answer is yang A, kita punya the coffee is much better. He is feeling bitter this morning. Lalu yang C. Oke, kalau yang A, ada kata better ya. The coffee is much better this morning. Lalu yang B, he is feeling bitter this morning. C, the coffee isn't very good. And then D, he cannot taste the butter. Nah, ingat tadi saya sampaikan, hindari yang similar sound.
Kan tadi si audionya menyebutkan extremely bitter, extremely bitter. Sedangkan di option A kita ada kata better, ya. Lalu di option B kita ada bitter, di D kita ada butter. Nah, gampangnya kalau misalnya teman-teman mungkin ke skip ya, lihat aja mana yang tidak memiliki singular sound di sini. The answer is C. The coffee isn't very good. The answer is C. The coffee isn't very good. Kopinya benar-benar gak enak gitu. Okay, and then number 2. Number 2, okay, let me scroll your answer. Number 2. Okay, dari Ratu. Jawabannya D. And then Igo Febri D. Reki, no answer. Nindiarti D. Okay, I think all of you answer D here. Oke, apa yang kalian dengar dari second speaker tadi? Okay, let's play again one more time. Now, we will begin part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Alright, jadi the man kan tadi jelas. The philosophy class is 2 times a week, 2 kali seminggu, yang dimana per meetingnya itu 1,5. Nah, per meetingnya itu 1,5 jam. Nah, kalau dua meeting berarti 1 minggunya berapa jam? 1 minggu kan 2 kali meeting, ya. Per meetingnya 1,5 jam. So the answer is 3 jam. Ya. Kira-kira mana berarti jawabannya nih teman-teman? Nomor 2. Apakah yang A? The 2 classes meet in an hour and a half. The class meets 3 hours per week. Each half of the class is an hour long. And then D, 2 times a week, the class meets for an hour. A dan B. Okay. The answer is B. Ya. Because meet 3 hours per week. Ini dihitungnya per minggu. 1 minggunya ada 2 kali meeting. 1 meetingnya 1,5 jam. Maka kalau 2 kali meeting, yaitu 3 hours. 3 jam. So yeah, guys, you have to be focused. Kalau misalnya nanti kebetulan teman-teman listeningnya mungkin dikasih kayak headphone masing-masing atau mengerjakan masing-masing yang listeningnya bisa diputar berulang kali, itu sebuah privilege ya. Tapi some of the TOEFL test, mayoritas tes TOEFL itu biasanya akan diputarnya oleh pusat langsung, jadi cuma diputarkan 1 kali. Tapi itu kayak beberapa tempat saja. Ada yang dia diputar di kontrolnya itu dari pusat, jadi hanya bisa 1 kali didengarkan. Ada juga yang diserahkan full ke mahasiswa atau ke peserta. Jadi kalian bisa memutarnya beberapa kali untuk make sure your answer. Okay, let's move to number 3. Number 3, coba saya scroll lagi jawabannya ya.
Okay, number 3, Reiki A, Nindyarti A, and then Igo A, Ratu B. Okay, number 3, A, B. Okay, can you guys type your answer for number 3? Number 3, if I'm not mistaken, the girl said, relax, I'm sure that the flight will be depart in several minutes. Will be depart in several minutes. The flight will be depart in several minutes. Penerbangannya akan apa? Akan take off dalam beberapa menit. So the answer is, oke, kita lihat yang A ya. Yang A itu, a few minutes ago the flight departed. Beberapa menit yang lalu penerbangannya sudah terbang, sudah pergi. Lalu yang B, the flight. Nah, ini pengecoh. Karena di saat membicarakan flight, maka akan muncul pengecoh seperti ini. Ini adalah fight. Fight, bukan flight ya. Ini pengecoh. The fight will be start in a while. Pertengkaran akan dimulai beberapa saat lagi. No, kita tidak bicarakan pertengkaran, tapi kita bicarakan tentang penerbangan. Flight, not fight. Oke, lalu yang C. Yang C, there are frightened about the departure. Mereka takut kebacanya flight risk. Iya, itu pengecoh. Oke, they are frightened about the departure. Mereka takutan tentang penerbangan. So the answer is D. The plane is going to take off soon. Ya, pesawatnya akan take off secepatnya. Kita punya flight, fight, frightened. Ini memang agak-agak mengecoh ya. Enggak, agak sih. Kadang I sama L juga nggak kelihatan. Oke, ya. Jadi memang tugas kalian harus betul-betul ya, you have to open your eyes widely ya, secara lebar-lebar. That's why saya bersyukurnya, untungnya listening itu ditaruhnya di section awal. Jadi nggak ngantuk gitu. Kadang masih fresh-freshnya, mungkin habis sarapan atau habis baru selesai take a bath gitu. Jadi masih fresh. Makanya listening di awal. Okay, how about number 4? Nah, number 4 ini juga sama. Dia tidak terspeak secara gamblang, tapi kita harus mencari makna yang sama. Mungkin masih ingat tadi si man-nya bilang apa? Ada yang masih ingat? Okay, so the man said that I suppose to start working on it now. I suppose to start working on it now. Berarti maknanya seperti apa? I suppose to start working on it now. Iya, dia mau ngerjain ya bisnis, iya. Yes, baru mau ngerjakan. I suppose to start working on it now. Saya seharusnya, saya harus mengerjakannya mulai sekarang. It means that, yang berarti dia, kan belum cek jawaban kalian yang di sini. Alright, number 4. Nindi SRA. 1, 2, 3, 4, Reiki A. Ego Febri as a B or D. Alright, and then Ratu A. Okay, from what I see here, your major answer is A, yeah. He hasn't begun the project.
dia belum memulai project. Yes, that's correct. Oke, dari mana kita menyimpulkan kalau si man ini, si dia ini belum memulai projectnya? Yaitu dari statementnya dia yang mengatakan, I suppose to start working on it now. Aku harus mengerjakannya sekarang. Yang berarti dia belum mengerjakan. Nah, kita cek nih yang B. He is supposed to do his science project next week. No ya. Lalu yang C, he needs to start working on changing the due date. Justru dia harus mengerjakannya sekarang, bukan justru merubah deadline-nya. Lalu yang D, he's been working steadily on his science project. Dia sudah mengerjakan science project-nya. Yang dimana dari statement-nya tadi menunjukkan I supposed to start working. To start, baru memulai. So the answer is A. He hasn't begun the project. Okay, number 5. Number 5 ini, if I'm not mistaken, the question is where does the conversation take place? Kira-kira di mana? Okay, number 5. In a floral shop. Okay, and then Ego at the post office. To answer, what is the answer here? Number 5. B, in a floral shop. Okay, we have two answers here. Ada dua jawaban ya di sini ya. Iya, tadi kuncinya adalah ada kata flower di situ. Ada kata flower, and then the woman yang si floristnya ini, dia juga menjawab kayak, yeah, we can deliver to any city this afternoon, this dozen of flower. Mereka bisa mengirimkan kemanapun siang ini, yaitu terjadi di florist shop ini jelas ya. Ini yang tadi kayak where, what, in, where the conversation takes place in a florist shop. Okay, the last one. Last one, number 6. Okay, guys, wait a minute. I need to charge my laptop. Okay, number 6. Okay, what is your answer for number 6? Yeah, let me check your answer. A, B. Okay, we have two answers here. Okay, mari kita dengarkan. Now, we will begin part A with the first conversation. Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division.
What does the man mean? Okay. The professor drawn the cells all over. Okay. Did you enjoy your class with professor? Kalau kalian dengar dari jawabannya si Men tadi, apakah menunjukkan dia enjoy? Pertanyaannya adalah, did you enjoy? Okay. Tidak ya, dia tidak enjoy. So the answer is, apakah yang A, the professor drowned the cells in a lab? Ya memang dia sedang sedang drown the cells gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah, did you enjoy? Oh, dia menjawab ya, the professor drowned the cells in the lab. So the answer is B. Okay. All right. B. The topic was presented in a boring way. Topik itu dipresentasikan sangat-sangat dengan cara yang sangat membosankan. In a boring way. Ya, why? Why not C or D? Oke, kita lihat yang C. The professor divided the lecture into parts. Profesor membagikan pembelajarannya menjadi beberapa bagian. The biologist tried to tell the result of the experiment. No. Ini sangat sudah keluar topik. Ya, semuanya tidak masuk dalam topiknya. So the answer is B. Okay. Okay, let's move to yang satu conversation untuk 4 pertanyaan. Oke, di sini kalian harus take a note ya. Saran dari saya adalah kalian bisa take a note. Ya, semoga nanti saat tesnya di hari H juga dibolehkan untuk mencatat di kertas mungkin kayak kata kunci gitu ya. Karena pengalaman saya dulu, saya ikut beberapa tes di beberapa tempat itu, ada yang membolehkan, ada juga yang we are not allowed to take any notes. Kita nggak boleh mencatat satu huruf pun, jadi nggak boleh bawa pensil atau kertas. Jadi full di layar. Seperti itu. Okay, let's try to listen for number 5 to number 8. Talk 2. Questions 5 through 8. Listen to a talk in a lecture series. This is the 4th lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. This, in turn, keeps the skin from being properly nourished. The best defense for your skin in times of stress is therefore to take the best possible care of yourself. If, when you are in periods of heavy stress, you consume large quantities of alcohol or coffee, or if you smoke heavily, it is your skin that will show the results. Thank you very much for your attention, and I hope that you will return next week for the next lecture in the series. Number 5. Who is the speaker? Number 6. What is the topic of the talk? Number 7. Which of the following can worsen itching?
Number 8. How does caffeine irritate the skin? Okay, guys, I'm going to repeat once again ya. Satu kali lagi saya ulangi. Talk 2. Questions 5 through 8. Listen to a talk in a lecture series. This is the fourth lecture in a series of personal health care lectures presented by Student Health Services. I'm Dr. Hall, a dermatologist, and tonight I will be speaking about the effects of stress on the skin. The relationship between skin problems and stress is rather complicated. Skin problems often accompany stress, but it is not the stress itself that directly causes the skin problems. Instead, it is the side effects of stress, such as the use of alcohol, tobacco, and caffeine, that are often to blame. Alcohol consumed in large quantities can cause problems with the skin by increasing the flow of blood to the skin. This makes the skin feel warmer and can really worsen the itching that accompanies conditions such as hives or rosacea. Nicotine and caffeine, on the other hand, cause problems by reducing the supply of blood to the skin. This, in turn, keeps the skin from being properly nourished. The best defense for your skin in times of stress is therefore to take the best possible care of yourself. If, when you are in periods of heavy stress, you consume large quantities of alcohol or coffee, or if you smoke heavily, it is your skin that will show the results. Thank you very much for your attention, and I hope that you will return next week for the next lecture in the series. Number 5. Who is the speaker? Number 6. What is the topic of the talk? Number 7. Which of the following can worsen itching? Number 8. How does caffeine irritate the skin? Okay. Okay, we already have answer from Ratu. Yang lain? How? Oke, kita bahas bareng ya. Untuk yang nomor 5 tadi pertanyaannya adalah who is the speaker? Siapakah speakernya? Siapakah yang menjelaskan? Yaitu a dermatologist. Tadi siapa dokter siapa lagi namanya? Ya. I'm Dr. blah 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 a dermatologist. Berarti dia a dermatologist. The answer is C. A dermatologist. Okay, and then number 6. Number 6, the question is, what is the topic of the talk? Ya, kira-kira apa topik pembicaraannya mereka? Oke, Ratu menjawab B. Yang lain gimana? Atau ayo yang lain nggak apa ya sambil menjawab juga di chat box. Number 6, how to reduce nicotine in other addiction? No. How stress affects the skin? Tentang gimana stres ini berdampak pada kulit. C.
C enggak sih, Miss? Oke. Sebetulnya C juga termasuk the effects of alcohol on health. Tapi di sini kita bicarakan ke skin only, not health, tapi literally focusing on skin. Dan di awal memang, if you can listen to the dermatologist, the dermatologist said that uh, today we are going to talk about how the skin affected by the stress. Nah, jadi pertama mereka membicarakan tentang gimana sih stres ini berdampak pada kulit manusia. Lalu selain itu ada juga yang worsen. Worsen itu yang memperburuk. Nah, di situ baru dijelaskan, yaitu ya alkohol. Lalu yang nomor 7, pertanyaannya. Nah, ini tadi. Tapi nomor 7 nggak ngerti pertanyaannya, Miss. Oke, number 7, the question is, what can worsen the aging? Kira-kira apa yang memperburuk penuaan, yaitu alkohol. Jadi ada di audio, the dermatologist said that alcohol could worsen the aging. Ya, kalau nikotin dan kafein ini satu paket, mereka itu what is that? They increase. I don't know what they say about nicotine and caffeine, but the one thing that worsen the aging is the alcohol. And then the last one, number 8. The question is, how does the caffeine irritate the skin? Ya, gimana si kafein ini mengiritasi? Jadi kafein dan nikotin itu satu paket ya, the nicotine and caffeine. Ya, it can irritate. Irritate itu mengiritasi kulit. The answer is okay from Ratu, if I'm not mistaken. Okay, Ratu answer C. It prevents the skin from receiving enough nourishment. Nourishment, I mean, sorry. It's not nourishment, but nourishment. The answer is yes. The answer is C. It prevents, itu kayak menjauhkan kulit, menolak kulit dari penerimaan nourishment. Okay. All right. So yeah, that's all for the listening. Let's continue to grammar structure. Oke guys, untuk listening memang itu ya. Jadi memang kalian harus benar fokus audio dan bacaannya. Kalau kalian kesulitan mau mengingat semuanya, apalagi yang part B dan C yang dimana kalian kayak satu conversation atau satu paragraf untuk 5 nomor, 4 nomor, you can take a note ya. Bisa ditulis kayak kata-kata kuncinya. Jadi apa yang kalian dengar tuh kalian tulis dan bisa dilihat dari pilihan jawabannya. Di sini nomor 5 misalnya, a student in health service, a drug abuse lecturer, a dermatologist. Nah, dari semua option ini, kita bisa mengambil kesimpulan kalau pasti yang akan ditanya adalah who, siapa. Ya. Karena kan kayak seorang siswa, seorang dosen, seorang dokter kulit. Gitu. Jadi yang pasti ditanya adalah siapa. Lalu yang kedua, nah ada kata-kata kayak how to reduce, how stress. Nah ini tuh biasa pertanyaan adalah what ya. Kira-kira apakah yang mereka bicarakan? Apakah topiknya mereka? Gitu. Seperti itu. Jadi sambil kalian sebelum dengar pun kan sudah bisa identify, kan sudah bisa mengidentifikasi kira-kira ini yang ditanya apa. Oh tentang orangnya. Jadi fokusnya orang ini siapa gitu yang ngomong. Okay, let's move to structure because we have limited time. Okay, I'm going to check the chat box. You can type your chat box. Jadi satu-satu dulu ya. Oh bisa semuanya langsung sih. 1 sampai 5. Number 1, 2, 3, 4. 1 sampai 4 saja. Okay. Number 1. Blah, 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 one of the oldest forms of written communication was used as early as
3000 before century. BC is before century ya. Kalau di Indo kita nyebutnya sebelum Masehi, SM. Okay, number 1. What is your answer, guys? Number 1. Blah, 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 one of the oldest forms of written communication, was used as early as 3000 before century. Okay, I'm waiting in the chat box. Number 1 dulu ya, nggak usah langsung sampai 4. 1 dulu. Number 1. Okay, guys, I'm waiting for you. Number 1. Okay, FYI, we only need subject di sini ya. Kita hanya butuh subjek untuk mengisi kekosongan ini. Karena verbnya sudah ada di sini. Verbnya sudah ada. Was used as early as 3000 before century. Kira-kira subjek yang tepat untuk di sini? Yang manakah subjek yang tepat? Okay, come on. Okay, guys, where are you? I'm waiting for your answer here. Nomor 1 dulu, nomor 1. Number 1. Okay, Ego Febri. You answer A. Yes, that's correct. The answer is A. Kita hanya butuh subjek ya di sini. Subjeknya adalah berarti, what is that? Cuneiform writing? Cuneiform? Okay. Kenapa tidak yang C? Yang C ini dia ada was, sedangkan di sini kita sudah punya. Ya, kita sudah punya verbnya di sini. Kita sudah punya was. Jadi kita cuma butuh subjeknya saja. Okay, number 2. The film Lawrence of Arabia is 3 hours and 41 minutes long. 1 minute, blah, 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 Gone with the Wind. Gone with the Wind. Oke. Ini juga judul ya. Ini juga judul film, sama seperti Lawrence of Arabia. Hey. Kira-kira yang untuk membandingkan. Nah, yang mana nih? The film Lawrence of Arabia is 3 hours and 41 minutes long. 1 minute. Okay, D. 1 minute longer than is Gone with the Wind. Ya, ini adalah komparatif, perbandingan, yang mana lebih lama 1 menit dari Gone with the Wind. Okay, how about number 3?
The giant accused became extinct in North America during the glacial period, and it was not reintroduced until until ini kalimat pasif ya guys. Kalimat pasif yang jelas dia pakai past participle. Okay. Yeah, the answer is B. Until was brought there by Spaniards. Ayo yang lain, yang lain. Yang lain di mana? Where are you guys? Apa kalian ini diwakilkan ya sama Ego Febri? Okay. Last one, number 4. The last one. Last one, number 4. The 1980 explosion of blah blah blah, the first volcanic eruption in the continental United States in over 60 years. Explosion of, nah di sini kita butuh subject dan verbnya. Yes, the answer is B. Jadi kalau kita masukkan dalam kalimat, the 1980 explosion of Mount what is ST? Mount Helen was the first volcanic eruption in the continental United States in over 60 years. Oke. Jadi kurang lebih yang muncul di soal saat tes itu seperti ini. Nah, oke. Apakah teman-teman sudah belajar reading sebelumnya? Dengan pengajar sebelumnya sudah belajar reading? Have you guys learned reading before? Alright, jadi kalau di reading, yeah, you have to pay attention to the main idea and then the question. Jadi kalau tips dari saya sendiri ya, when you are doing your reading, jangan dibaca soalnya, jangan dibaca teksnya, tapi baca dulu soalnya. Dia diminta apa? Kalau dia dimintanya main idea, maka langsung carilah di kalimat pertama. Kalimat pertama di sebuah paragraf. Di situ akan terstate kira-kira ini topik utama ini tuh bicarain apa gitu loh, topik utamanya. Ya. Oke, kita langsung aja. Because we have limited time. Ya, ini sama main idea. It's a question. Oke. Nah, let's try this one. Apakah terlihat bacanya di sini? Conflict with the organization. Oke, silahkan dibaca. Langsung dilihat pertanyaannya ya. Case nomor 2 ini, what type of information is included in the third paragraph? Yang dicari di paragraf ketiga. Okay, what is your effort for number
Oke, gimana? Untuk nomor 1. Okay, number 1. How is the information in the space stage organized? Okay. Okay, so number 1, the answer is B. Ya, contrasting views of conflict are presented. Kenapa B? Karena kan kita ditanya organize-nya ya, kira-kira tersusunnya bagaimana? Di sini memang bicarakan tentang konflik, ya. Namun tersusunnya yaitu pertama, dia menjelaskan tentang traditional view of conflict. Nah, lalu di paragraf kedua kita dapat kata nih on the other hand, yang di sisi lain berarti kan sesuatu yang contrast, ya, sesuatu yang kontras, yang menunjukkan sesuatu yang berlawanan, in contrast. How about number 2? Can we have 2 minutes more? What type of information is included in the subparagraph? Kira-kira informasi apa yang ada di paragraf ketiga? Nah, yang paragraf ketiga, dia sampaikan yang di paragraf pertama ini bicarakan tentang traditional view of conflict, lalu yang paragraf 3 itu bicarakan tentang the interactionist view of conflict. Maka yang masuk di paragraf ketiga yaitu a comparison of the interactionist and traditional views of conflict. Jadi membandingkan interaksionis dan tradisional. Jadi kita mendeskripsi tentang interaksionisme. Gitu. Oke, last one deh, terakhir. Satu teks lagi. Before I close. Oke. Oke, this one deh. Satu nomor. Okay, what is your answer, guys? Is it too hard for you? Is it too hard? Tadi deh, kayaknya lebih gampang. Because we're talking about the topic. Nah, kira-kira topiknya apa? Far from the line. Astronomy can move through the void open space.
Okay, how? Those number, come on. Okay, how? All right, no answer. So, yeah, the answer is the distance covered by tsunami, because we are talking about how tsunami reach like yeah. Okay then. So yeah, I'm going to stop sharing. Okay. Alright, ini kita semakin lama semakin tidak ada orang di dalam sini. But that's fine. Okay then guys, thank you very much for today. Yeah, see you. Oh no, not see you, but thank you very much. I'm sorry if I have many mistakes, and I hope you can do your too well. Then I know that you are going to have your graduation ya nanti Desember. Karena teman-teman kemarin cerita. Ya, oke then. Ya, thank you so much. Semoga selalu sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.